창세기 18장 Genesis18 여호와께서 마므레 상수리 숲을 근처에서 아브라함에게 나타나시니라. 오정 즈음에 그가 장막문에 앉았다가 Yahweh appeared to him by the oak of Mamre as he sat in the tent door in the heat of the day. 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 섰는지라. 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 He lifted up his eyes and looked, and saw that 3 men stood near him. When he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself to the earth. 가로되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원컨대 종을 떠나 지나가지 마옵시고 And said, My Lord, if now I have found favor in your sight, please don't go away from your servant. 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래서 쉬소서. Now let a little water be fetched, wash your feet, and rest yourselves under the tree. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 쾌활케 하신 후에 지나가소서. 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 가로되 내 말대로 그리하라. I will get a piece of bread so you can refresh your heart. After that you may go your way. Now that you have come to your servant. They said, Very well, do as you have said. 아브라함이 급히 장막에 들어가 사라에게 이르러 이르되 속히 고운 가루 3스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 Abraham hurried into the tent to Sarah and said, Quickly prepare 3 seahs of fine meal, knead it, and make cakes. 아브라함이 또 짐승떼에 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 취하여 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라. Abraham ran to the herd and fetched a tender and good calf and gave it to the servant. He hurried to dress it. 아브라함이 버터와 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들의 앞에 진설하고 나무 아래 모셔 섬에 그들이 먹으니라. He took butter, milk, and the calf which he had dressed and set it before them. He stood by them under the tree, and they ate. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐? 대답하되 장막에 있나이다. They asked him, Where is Sarah, your wife? He said, There, in the tent. 그가 가라사대 기한이 이를 때에 내가 정녕 내게로 돌아오리니 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그 뒤 장막문에서 들었더라. He said, I will certainly return to you at about this time next year, and behold, Sarah your wife will have a son. Sarah heard in the tent door, which was behind him. 아브라함과 사라가 나이 많아 늙었고 사라의 경수는 끊어졌는지라. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age. Sarah had passed the age of childbearing. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내게 어찌 낙이 있으리요. Sarah laughed within herself, saying, After I have grown old, will I have pleasure my Lord being old also? 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐? Yahweh said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Will I really bear a child when I am old? 여호와께 능치 못한 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. Is anything too hard for Yahweh? At the set time I will return to you, when the season comes around, and Sarah will have a son. 사라가 두려워서 승인치 아니하여 가로되 내가 웃지 아니하였나이다. 가라사대 아니라 내가 웃었느니라. Then Sarah denied it, saying, I didn't laugh, for she was afraid. He said, No, but you did laugh. 그 사람들이 거기서 일어나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라. Men rose up from there and looked toward Sodom. Abraham went with them to see them on their way. 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? Yahweh said, Will I hide from Abraham what I do? 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그를 인하여 복을 받게 될 것이 아니냐.
since Abraham will surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed in him. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. For I have known him to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of Yahweh to do righteousness and justice, to the end that Yahweh may bring on Abraham that which he has spoken of him. 여호와께서 또 가라사대 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 중하니 Yahweh said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려 하노라. I will go down now and see whether their deeds are as bad as the reports which have come to me. If not, I will know. 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더니 The man turned from there and went toward Sodom, but Abraham stood yet before Yahweh. 가까이 나아가 가로되 주께서 의인을 악인과 함께 멸시하려나이까? Abraham came near and said, Will you consume the righteous with the wicked? 그 성중에 의인 50이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50 의인을 위하여 용서치 아니하시리이까? What if there are 50 righteous within the city? Will you consume and not spare the place for the 50 righteous who are in it? 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 불가하오며 의인과 악인을 균등히 하심도 불가하니이다. 세상을 심판하시는 이가 공의를 행하실 것이 아니니이까. May it be far from you to do things like that, to kill the righteous with the wicked, so that the righteous should be like the wicked. May that be far from you. Shouldn't the judge of all the earth do right? 여호와께서 가라사대 내가 만일 소돔 성 중에서 의인 50을 찾으면 그들을 위하여 온 지경을 용서하리라. Yahweh said, If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare the whole place for their sake. 아브라함이 말씀하여 가로되 티끌과 같은 나라도 감히 주께 구하나이다. Abraham answered, See now I have taken it on myself to speak to the Lord, although I am dust and ashes. 50의인 중에 5인이 부족할 것이면 그 5인 부족함을 인하여 온 성을 멸하시리이까? 가라사대 내가 거기서 45인을 찾으면 멸하지 아니하리라. What if there will lack 5 of the 50 righteous? Will you destroy all the city for lack of 5? He said, I will not destroy it if I find 45 there. 아브라함이 또 고하여 가로되 거기서 40인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 40인을 인하여 멸하지 아니하리라. He spoke to him yet again and said, What if there are 40 found there? He said, I will not do it for the 40's sake. 아브라함이 가로되 내 주여 노하지 마옵시고 말씀하게 하옵소서. 거기서 30인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 내가 거기서 30인을 찾으면 멸하지 아니하리라. He said, Oh, don't let the Lord be angry, and I will speak. What if there are 30 found there? He said, I will not do it if I find 30 there. 아브라함이 또 가로되 내가 감히 주께 구하나이다. 거기서 20인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 내가 20인을 인하여 멸하지 아니하리라. He said, See now I have taken it on myself to speak to the Lord. What if there are 20 found there? He said, I will not destroy it for the 20's sake. 아브라함이 또 가로되 주는 노하지 마옵소서. 내가 이번만 더 말씀하리이다. 거기서 10인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 내가 10인을 인하여도 멸하지 아니하리라. He said, Oh, don't let the Lord be angry, and I will speak just once more. What if 10 are found there? He said, I will not destroy it for the 10's sake. 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 즉시 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라. Yahweh went his way as soon as he had finished communing with Abraham, and Abraham returned to his place.